লিখতে বলি কেন আমি, সেটার কারণটা হচ্ছে যে তোমার যাতে তুমি এক্সপ্লেইন করতে শিখো, একটা ওয়ার্ডকে এক্সপ্লেইন করতে শিখো। সো ইউনিট নাম্বার দাও 28। প্রত্যেক কাছে বই আছে, বাট তুমি বই থেকে এভাবেই প্র্যাকটিস করবা। ইউনিট নাম্বার দাও 28। সো দ্য ওয়ার্ড গুলো লেখো। বাংলা ওয়ার্ড লেখার দরকার নেই, কারণ প্রত্যেক তো বই পেয়ে যাচ্ছ। সো অ্যালার্ম, অ্যালার্ম ইউজুয়ালি অ্যালার্ম কিন্তু কি বিপদ সংকেত আর কি ধ্বনি, বা কোনো কিছুর জন্য সতর্ক ধ্বনি আর কি, সতর্কতার সংকেত। Alarm is something that warns people of danger, right? People of danger. So এটা লিখে ফেলো, an alarm is something that warns people of danger, right? খুব দ্রুত লিখবা। Apart, when people or things are apart, they are not close together. প্রায় এটা ইউজ হয়, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস। হ্যাঁ, মানে এটা থেকে আলাদা করে যদি আমরা দেখি, আমি বললাম না যে আমরা যদি এই ধরো একটা বিষয়কে তুমি অনেক ভাবে দেখতে পারো। সো ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ বলো যে অ্যাপার্ট, আই হ্যাভ পার্সপেক্টিভ অ্যাপার্ট ফ্রম ইউ, আমার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে তোমার থেকে ভিন্ন, পৃথক। সো এই ধরনের ক্ষেত্রে অ্যাপার্ট শব্দটা প্রায় ব্যবহার হয়। Arrest, to arrest someone means to catch them for doing something bad. আচ্ছা, এটা অনেকটাই ডিকটেশনের মতো ব্যাপার চলতেছে, তোমরা তো একটু বড় হয়ে গেছো। তো যারা মানে ক্লাসরুমে থাকো তাদের দেখা যায় যে তুমি লিখতেছো কিনা, বাট যারা দূরে আছো এই অপরচুনিটিটা নিয়ে নাও, তোমার স্পিড বাড়বে না কিন্তু। বারবার বলতেছি যে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বা স্পিড নিয়ে। An award is a prize someone gets for doing something well. An award is a prize someone gets for doing something well. Breed, a breed is a group of animals within a species. আমরা বলি প্রজাতি বলি, মানে যেমন কুকুর বিড়ালের ব্রিড বলা হয়। কিন্তু বাকেট সবাই চিনি, বাট do anybody of you know how to explain word like bucket, right? A bucket is a round container to put things in. Contest. A contest is a game or a race. Convict. To convict someone means to prove that they did a bad thing. মানে আমরা বলি যে অভিযুক্ত করা বা দোষী সাব্যস্ত করা, এটা আসলে দোষী সাব্যস্ত করা হবে, শুধু দোষী না। যারা বই পেয়েছো তারা এখানে একটু না, দোষী না, দোষী সাব্যস্ত করা, রাইট? মানে দোষী প্রমাণ করা আর কি। হ্যাঁ,
সো তোমার হচ্ছে মুছে দিলাম কারণ তাহলে লক হয়ে যায় স্ক্রিন। ওকে, convict someone means to prove that they did a bad thing, right? Actually conviction, convicted participle, হ্যাঁ, the convicted, he is the convicted, হ্যাঁ, এখানে আবার নাউন হয়ে যায়। সো এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। A garage is the part of a house where people put their cars. A garage is the part of a house where people put their cars. A journalist is a person who writes news stories. অহনা লিখছো না? Right. Pup is a young dog, right? To qualify is to get or to be declared adequate or good enough. মানে কোনো কিছু কোয়ালিফাই হওয়া means declared হওয়া যে এটা যথেষ্ট আছে, right? To repair something is to fix it. To resume something means to start it again after taking a break. Resume মানে পুনরায় আবার শুরু করা আর কি। তাফি কি আসলে খাতায় লিখতেছো? কর্নারে কে কে বসছে? আতিফের ডান পাশে কে, বাম পাশে কে? কে? ও তো লিখে না, ওর লিখে না, ওর পাশের জন্য তোমরা লিখতেছে না। ওকে, সো লিখতে হবে, জোর করে করা যাবে না। To rob a person or
place is to take their property by using force. To slip means to slide and fall down. Somewhat means to some degree, but not to a large degree. Stable. When something is stable, it is not fall over. নুমা কিছু বলছো? No, sir. Tissue. A tissue is a soft piece of paper people use to wipe their noses. I mean, this is funny. মানে এটা ফার্স্ট আসলে ওই কারণেই ব্যবহার করা হয়তো এরকম একটা আছে আর কি। A yard is the ground just outside of a person's house. আর সময় দেওয়া যাচ্ছে না বেশিক্ষণ। ডান। শেষ, লেখা শেষ। হাত তুলো, লেখা শেষ, হাত তুলো। Raise hand. Yes, sir. অনলাইন পার্টি 5 জন পেলাম। 6 7 8 9 10 জনের লেখা হয়ে গেছে। ওকে, ওকে। আচ্ছা, নিচের এক্সারসাইজে যাই। চুজ দ্য রাইট ডেফিনিশন ফর দ্য গিভেন ওয়ার্ড। রিপেয়ার কি হবে? স্যার, যারা অনলাইনে আছে তারা কি এক্সারসাইজটা লিখবে? না না, এক্সারসাইজ লেখা দরকার নেই। হ্যাঁ, এটা তো অনলাইনে বইটা আছে। হ্যাঁ, তোমার আমি জাস্ট এটা লেখালাম কেন, যে স্পিড বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, চর্চাও হয়ে যায়, এবং তোমরা এটাকে এই বইটাকে কিভাবে ব্যবহার করবা সেটা জাস্ট স্যাম্পল দেখানো। এটা তো সব ভোক্যাবের সবগুলো লেসন তো আর এভাবে করাবো না, করানোর দরকার হবে না। আমি জাস্ট মানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যে তুমি কিভাবে বইটা ব্যবহার করবে। ওকে, আচ্ছা। সো রিপেয়ার কি হবে? টু ফিক্স। ফিক্স। ওকে। টিস্যু, soft paper. Pup, Baby dog. baby dog. Resume, start after a break. Stable, will not fall. Choose the right word to give definition, right? A place to put a car. Garage. Garage.
To prove someone did a bad thing. Convict. Convict, not close together. Apart, a type of animal. Breed. Breed, a news Breed. writer. Journalist. Journalist. Sentence with the bolded word that makes better sense. Be careful not to slip on the ice. I hope my yard is ready to eat. A or B? Can anybody eat yard? Okay. You can't, A. right? It's funny. You cannot eat your uthan. Okay. So now A. I made a cake with my stable. Stable item man. Stable item man হচ্ছে কি? ঘোড়া রাস্তা বল নাকি? The man robbed the store of over $200. B. The boy carried sand in his bucket. This is a sense. He used the contest to clean the floor. A, right? It's not possible. Okay. Okay. Nah. Just hold on. The award for winning the game is a new toy. The boy pulled the car apart by washing it. A, right? A. The mother arrested dinner for her family. And alarm sounds to warn us of a fire. B, right? The stable tree did not fall in the wind. She slipped the table after dinner. A, my dog likes to play in the yard. Sorry, I think the man was upset after he roped himself. Okay. A, right? I fell down and got hurt as an award. I fell down, got hurt as an award. I won the contest because I was the fastest runner. B. China and Mexico are far apart. It had true na false. It also jana মানে সাধারণ জ্ঞানের বিষয়. The alarm washed away the dark. Okay, so A to definitely. The bucket wrote down every word. If you steal, the police will arrest you. A, right? Okay, একটা story আছে মজারি। The farm festival কে পড়বা বলো কে পড়বা ওই হাত কে ইপসান পড়ো, তারপর ইস্তিমাম পড়ো, রাইমা তো প্রায়ই পড়ে, তোমরা একটু হাত তুলো না, ওই পড়াশোনা সুন্দর করে আমাদেরকে। ফার্স্ট ইপসান পড়ো। The farm festival. Once there was a farm. Many animals lived there. One day they had a contest in the yard. They were going to race from the barn to the farmer's garage. The barn and the garage were far apart. It would be a long race. The winner qualified to win a bag full of apples as an award. But the race did not start well. The cart with all the apples was not stable, and the animals had to repair it. Then the pup knocked over the apples. The pig yelled, "We are going to sleep. We must clean up this mess." The pup felt bad and she began to cry. The dog gave her a tissue. The dog gave her a tissue to wipe her tears. Then the race resumed. But the dog tried to rob them and take all the apples. The cat said, "I will have you arrested." The dog said, "You can't convict me. You can't prove Convict মানে what's the meaning of convict? দোষী প্রমাণ করা। দোষী প্রমাণ করা, right? Nice. So convict me. পড়ো। You can't prove I took it. The race stopped yet again. The animals tried to race one more time. Then they heard an alarm coming from the barn. There was a fire. They got buckets of water to put out the fire. A journalist came to write a story about the festival and the race. The horse told her, "I am a special breed of horse. I have won the race
easily. The pig said, Sir, the pig said, sir, একটু নিচে যাবে। এখানে না তুমি the pig said it was somewhat Sir. hard, এটা না? The pig said it was somewhat hard have the race, but we had fun. That is what's important. Nice, fine. Yeah. Next, Istimam. Okay, sir. The farm festival. Once there was a farm. Many animals lived there. One day they had a contest in the yard. They were going to race from the barn to the farmer's garage. The barn and the garage were far apart. It would be a long race. The winner qualified to win a bag full of apples as an award. But the race did not start well. The cart with all the apples was not stable, and the animals had to repair it. Then the pup knocked over the apples. The pig yelled, "We are going to sleep. We must clean up this mess." The pup felt bad, and she began to cry. The dog gave her a tissue to wipe her tears. Then the race resumed. But the duck tried to rob them and take all the apples. The cat said, "I will have you arrested." The duck said, "You can't convict me. You can't prove I took it." The race stopped yet again. The animals tried to race one more time. Then এত they ফাস্ট করলে কেমন হবে? একটু স্লো যাও। বলো। then they had then they heard an alarm They coming heard, from the then they barn. heard an alarm. Then they heard an alarm An coming alarm from the coming barn. from the barn. There was a fire. They got buckets of water to put out the fire. A journalist came to write a story about the festival and the race. The horse told her, "I am a special breed of horse. I would have won the race easily." The pig said, "It was somewhat hard to have the race, but we had fun. This is what's important." Thank you. Actually মানে এই গল্পের মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে তোমার যে যখন আমরা কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করি, রেস অ্যারেঞ্জ করি, তখন আমরা সবাই ফার্স্ট সেকেন্ড নিয়ে তোমার অনেকে আছে যে তোমার খুব মশগুল থাকে, বা যারা অ্যারেঞ্জ করে তারা যে কমপ্লিট কাজটা করতে পারে অনেক ঝামেলা পোহায় বা সম্ভাবনা। সো তাদের একটা ফিলিং থাকে যে পার্টিসিপেশন ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দিস, রাইট? আচ্ছা, আমি একটা জিনিস করবো, সে কারণে আজকে আর কাউকে পড়ার জন্য বললাম না। হ্যাঁ, একটা জিনিস লিখে নাও আজকে, যাতে পরের দিন আমরা একটু আগায় থাকি। হ্যাঁ, সবাই ভোক্যাবের বইয়ে উইকলি 4টা করে করে পড়ে ফেলো, 4টা 5টা করে পড়ে ফেলো। হ্যাঁ, উইকলি 4টা 5টা পড়ে ফেলো, ভালো করে পড়ে রেডি রাখো, যাতে উইকের শেষে প্যাটে 5টা করে থাকবে। আচ্ছা, আমি যেমন এবার কোশ্চেন দিয়েছি, এরকম কোশ্চেনের তোমার অভ্যস্ত হইতে হবে। ওকে, আবার একটু লেখাবো। হ্যাঁ, তোমার পার্টিসিপল পড়ার কথা ছিল, লেখা সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারো? Yes, sir. Yes. সো পার্টিসিপল, রাইট? আমি খুব বেশি আলোচনা করবো না আজকে, অল্প একটু কন্টেন্ট লিখবা, পরের দিন হচ্ছে মেইনলি আলোচনা যাবে। পার্টিসিপল লিখে ফেলো, প্রত্যেকে লিখে ফেলো। ইজ এ ভার্বাল, ভার্বাল মানে হচ্ছে a word that derived from verb but doesn't use as verb, right? Or can be also same time. So verbal মানে a word that is derived from verb, মানে যেমন আমরা বলি নন ফিনিট ভার্ব, ওটাই কি ভার্বাল। বাট এখানে এই ভার্বালটা আমরা এখানে যে ইউজটা দেখবো, দ্যাট ফাংশনস অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। অন্য পার্সন স্পিচ বললে অ্যাডজেক্টিভ, বা যদি ভার্ব বলো তাহলে ভার্বের অনেকগুলা জায়গাতে হচ্ছে পার্টিসিপলটা ব্যবহার হয় ভার্ব হিসাবে। নন ফিনিট হলে আমরা পার্টিসিপল করতেছি এখানে কি নন ফিনিট ক্যাটাগরি, এবং সেই নন ফিনিটের ফাংশনটা কি হবে? নন ফিনিটের ফাংশন হবে অ্যাডজেক্টিভ, রাইট? পার্টিসিপল কি হয়ে যাবে যখন অ্যাডজেক্টিভে কাজ করবে? তখন সে কি নন ফিনিট পার্টিসিপল, রাইট?
This means it needs to modify যদি পার্টিসিপলটা যদি অ্যাডজেক্টিভে কাজ করে তাহলে অবশ্যই সে কি করে মডিফাই নাউন আর প্রোনাউন মানে অ্যাডজেক্টিভ কাকে মডিফাই করে নাউন বা প্রোনাউন কে রাইট there are two types of participles একটা হচ্ছে present participle যেটা হচ্ছে ending in ing আর একটা হচ্ছে past participle usually ending ed t t en or n লেখো তো থেকে the past participle usually ending ed d t en or n now আমরা কিছু participle দেখব whether present participle or past participle they are used as an adjective not verb right so examples the crying baby had a wet diaper so crying টা এখানে কি crying টা আগে দিছে একটা adjective আছে এবং বেবি শব্দটা নাউন এবং তার মাঝখানে crying টা হচ্ছে বেবিটা সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে so it is an adjective right the crying baby the wrecked car was totaled Hmm. So wrecked car মানে 5 মিনিট আছে হ্যাঁ আমি শুনেছি so এখানে তোমার এটা কি এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেক্টিভ তাই না যে the crying baby so এটা কি করতেছে এটাকে কোয়ালিফাই করবে রাইট এটা কি অ্যাডজেক্টিভ রাইট আবার তোমার হচ্ছে so red car তার আগে লিখি তাহলে এই যে অ্যাডজেক্টিভ সো এটা এই প্রেজেন্ট এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না pr ডট p এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল p ডট p লিখলে পাস্ট পার্টিসিপল রাইট এখানে অ্যাডজেক্টিভটা এই যে অ্যাডজেক্টিভটা wrecked কাকে কোয়ালিফাই করে কার কেমন কার ছিল ভাঙা গাড়িটা মানে এটা একবারে ভেঙে গেছে সো wrecked কার wrecked কি জায়গায় অ্যাডজেক্টিভ রাইট মানে এটা কি এটা past participle p dot p present participle past participle right present participle it is a pr dot p now a laughing man is stronger than a suffering man
লোকটা কেমন হাস্যরত অবস্থা, রাইট? স্ট্রঙ্গার দেন এ সাফারিং ম্যান। তো এটা এখানে লাফিং আর এখানে সাফারিং কি অ্যাডজেক্টিভ। এটাও কি অ্যাডজেক্টিভ, এটা কোয়ালিফাই করেছে এই ম্যানকে। Okay, so this is an example of that. So like as it was such a long boring flight, full stop হবে এখানে। I read a really interesting book. Really কোন পার্সন স্পিচ? হ্যালো, অ্যাডভার্ব, রাইট? কাকে কোয়ালিফাই করেছে? এটা হি ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার। প্লেয়ার হচ্ছে প্রোনাউন, সেটাকে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে করে মডিফাই, আর অ্যাডজেক্টিভ করে কে? অ্যাডভার্ব। আচ্ছা, যাই হোক, এখানে অ্যাডজেক্টিভটা মূল বিষয়। মেনি পিপল ফাইন্ড স্পাইডার্স ফ্রাইটনিং, রাইট? লেখা শেষ সবার? Yes, sir. Yes, sir. ডান, রাইট? ওকে, হ্যাঁ, পরের দিন আমরা হচ্ছে যে এখান থেকে স্টার্ট করবো। হ্যাঁ, আমাদের পার্টিসিপেলের যাত্রা পরের দিন শেষ হয়ে যাবে, তারপরে আমরা ভয়েস চেঞ্জ শুরু করে দেবো। ঠিক আছে, ভালো থাকো সবাই।